Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne video namu na 21 a cikin wannan series da muke yi mai suna Koyi PowerBI. Kamar yadda na faɗa insha Allahu zan yi bayani akan PowerBI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan tasks na trim. Yau insha Allahu a cikin wannan video za mu yi bayani ne akan tasks na today da now. Shi ne abin da za mu yi bayani insha Allah. Me wannan tasks na today da now suke yi? Kamar wanda suka kalli koyi Excel nawa, akwai today and now functions wanda today function ne da yake returning na exact day da muke ciki. Shi da duk lokacin da ka yi amfani da today function zai baka day da ake ciki, wannan current day da muke ciki shi ne abin da zai baka. Now kuma zai baka exact day da kuma time in da muke ciki. Shi now bambanci ne da wannan da today. Today ba zai baka exact time ba, zai baka maybe zai baka 12 AM lokacin da wannan particular day in ta fara. So today yana ɗaukar duka day in ne gaba ɗaya yake ɗauka. So zai baka 12 AM maybe ya ce 2nd September maybe 12 AM abin da zai faɗa ma kenan. Idan kuma now ne shi kuma zai baka exact time inda ka sa wannan function ɗin naka. Maybe in 12 AM ne zai ce maka 12 AM. If it is 10 AM zai ce 10 AM. If it is maybe 3 PM zai ce maka 3 PM. So abin da now yake bambancin su kenan da today. So shi ne za mu yi bayanin su ko mu yi practical nasu. So let me go to my table view. Zan yi adding new column. So normally yadda muka yi creating duka sauran tasks da muke yi, so ina iya ba shi suna in ce today, suna function equals to today. So kamar yadda today yake a Excel, za mu rubuta today ne open and close parenthesis ko brackets kamar da muke kiransu da Hausa. So da mun sa today open and close bracket shikenan sai ka danna enter zai baka today gaba ɗaya. So abin da wannan yake baka saka ya baka 9/2/2025 12 AM. Na faɗa muku abin da zai baka kenan. So wannan function na today abin da yake yi kenan. So na gaba shine sai function na now da na yi bayani. So function na now shi kuma zai baka date in da kuma time in da ka yi abin. So bari mu ce now shi ma yadda function in yake. I'm sorry. So let me click on new column. So zan ce now equals to sai ka ce now ma open and close parenthesis ko ka ce bracket. So kana sa wannan sai ka danna enter. Shi zai baka date ɗinka sannan kuma zai baka exact time inda kake. So kun ga September 2nd 11:03 point ya bada hadda seconds. Ga seconds na 47 seconds AM. So abin da now yake yi kenan. So kun ga today bai baka exact time while now zai baka exact time da ka yi amfani da wannan function. So waɗannan functions ɗin suna da amfani sosai. Kar ku ga kamar mun yi su ba su da wani amfani. Ka iya ka sai da za ka rubuta su ka sai da suke aiki because za mu yi concatenating waɗannan functions ɗin a dated if. Muna buƙatar su idan muka je dated if. And dated if insha Allah shi ne next video da za mu yi bayani a kai. Za mu yi bayanin yadda za ka yi amfani da wannan today da now in domin ka fitar da wani abu sabo a cikin analysis naka. Kuma yana da daɗi sosai, you need to know this function ka iya shi. So da za mu tsaya insha Allah a cikin wannan video. Da fatar Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.